Now, the next question we have is regarding children's health. അടുത്ത ചോദ്യം കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും അലേർട്ടായിട്ടും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആ കുട്ടികളിൽ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളതല്ലേ, അത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യില്ലേ? ഇപ്പൊ ചെറിയ ഒരു പനി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിച്ച് ആൾക്കാർ അത് കോവിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പനി ശരിക്കും മാത്രം ഒരു ഡേഞ്ചർ ആണോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഡോക്ടർ, ഇൻ ചിൽഡ്രൻ people approach children's health with great caution and great fear, saying that, oh, is it really that dangerous, children's health? Is it so brittle? Isn't natural immunity in the children's body good enough to give them great protection? So for example, if children get fever or a small symptom like cold or something which looks similar to COVID, people come to bigger conclusions and then they take them to hospitals, etc. So given that children should have natural immunity, is fever really that dangerous? So I'm talking about children's health and yes. fever. You see, Naina. Yeah, I think he wants to add to that. Yeah. അല്ല, ഫിറ്റ്സിന്റെ കാര്യം, അതായത് കുട്ടികളുടെ പനി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് വരും, കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആകും എന്നെല്ലാം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ? Yeah, so there is a lot of at least it is said that when fever is left untreated, it can affect children's brains. Is that a true statement too? Yes. Can you please let me tell you one thing, that we ourselves are a human being and we are the part of this nature. You see, if you see in a wildlife or even a cow shed where the cows are born day to day, or in a park where so many species are living, they are all mammals. They also produce their children just like us. They also give their milk. Does they suffer any diseases just like human being, or very few diseases? They suffer very few diseases. Why? Because when any mammals, they get their mother's milk, which is the first thing. And the other thing is that in a nature, in a wildlife, all are naturally humanized. They got very good nutrition because they eat, if they are herbivorous or carnivorous, whatever, from the same source of life where we are getting, but we are getting some polluted. Now come to the human being. The first thing is, when a baby cry and got her mother's in a lap, that is the further immunity booster. It is a life which comes through the mind, and then the breast come, then the breast milk come, because the cry is stimulant to the mother, and the hormones liberate, they causes the milk production and secretion. This is the first, because we are connected with life, this is known as prana, and this is the universal. It is, you cannot say this is your life, my life, or children's lives. We are just part of this fabric, and we are the small instruments of this nature. So if we connected with this, all that, there is no lack of immunity. So first thing is to give mother milk. Second thing, exposed to the sun, because sun system is very important to connect with. Most of the people, they don't connect with the sun. If sun does not appear in the morning, what will happen? Everybody will die. Even 2-3 days enough to extinguish the life on this earth. So they take the direct connection, direct immunity from the sun. And with sun, if the children got some massage with the oils and sun exposures, their immunity will be boosted. These are the two things. Sun, mother's milk, and the environment. The children immunity also depends on the social environment of
his or her surroundings. If the environment is not good, there is violence, there is some negative thoughts, there is some air polluted, water polluted, earth polluted. So there is chances that the baby may suffer, our growth may suffer. You see, the baby who are born in a very good family in the sense peaceful and healthy family, the babies are healthy and peaceful, and their immunity are strong. But the child born in a family where the father is drinker, where they have some other problem, they are violence, you will find their nutrition is poor and their immunity is also poor. So their survival rate is less. These are the very basic things. Apart from that, if a baby is become sick, as you say that it is a fever, some cough. So this fever and cough, these are some natural process of cleaning of the body. Correct. Most of the respiratory tract infection started with the running nose, cough, and fever. There are three things. Running nose means the virus which goes inside the nose, the secretion comes from the body and it washes away. But with these antihistamines, paracetamols, we block it. They become dry. Yeah. And the virus doesn't come, they keep on reproducing itself in the body, and the virus load will become manifold, and the Okay. child becomes pneumonia. Otherwise, there is no pneumonia. It will not progress into the pneumonia. It will just go away through the nose. But due to apprehension and fear, the mother or father, they just goes to the physician and Okay. allopathic physician, and first thing he do give some antihistamines, nasal drops, paracetamol. So these two things in the beginning are very dangerous. Let it be fever. Don't worry about the convulsion. There is not going to be a convulsion until unless there is Okay. temperature more than 102, 103 degree. For that, you can do the cold sponge. Better to give some cold sponge on the head and throughout the body. Put the baby Okay. under the fan and don't worry at all, nothing will happen. And give more and more fluids and give this breast milk. And if the child is elder, more than 6 months or 1 year, so give warm water, fruits and vegetables, everything, soups. So there is no need of Okay. worry about this cough, fever, sneezing. So don't worry at all. And in case Okay. if you find that there is some breathing difficulty, just check for the oxygen level, SpO2 level, and okay. If there is some malnutrition baby having some infection, having lower pneumonia, that may cause some illness, then we need some antibiotics. So be vigilant. Don't be fear at all. Be vigilant. Then you Okay. can take action. I am an allopathic doctor. I just go for X-ray, then I investigate it, then I do the needful things. If you need oxygen, okay, I will do it. But before that, I will total leave body to the nature. Then I will only facilitate the healing process of the nature. Nature has provided us everything, everything, but it is our mind that have dissociated from it. Thank you, doctor. That was a very, very clear and to the അതിനാ point answer. Yeah. ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ? അല്ല ഇടയ്ക്ക് Yeah, വേണമെങ്കിൽ അത് yeah. ബ്രേക്ക് Yeah. ചെയ്ത് ചൊല്ലട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്യാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. താങ്ക് യു രാധാകൃഷ്ണൻ. സോ ചോദിച്ച ചോദ്യം കുട്ടികളിൽ പനി എന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം? പേടിക്കണോ? ഒരുപാട് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? പിന്നെ പനിയൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരുമോ? അങ്ങനെ ബ്രെയിനിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. സോ ആള് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഒരു മനുഷ്യരല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു പശു പശുക്കുട്ടിക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പശുക്കുട്ടി ജനിക്കുന്നു, അതിന്റെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നു, മുല കുടിക്കുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെ ഒരു മൃഗത്തിന് പോലും അധികം ഡിസീസ് ഒന്നും വരില്ല. ആള് പറയുന്നത്
ആദ്യത്തെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനേക്കാളും മുന്ന് ഒരു അമ്മയുടെ മടിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ആ കുട്ടി കരയുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഏറ്റവും അധികം ആ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കിട്ടുന്ന മനസ്സിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നു, ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ആ സെക്യൂരിറ്റി. പിന്നെ മുലപ്പാൽ, അമ്മയുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയൺമെന്റ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെയിൽ കൊള്ളുക, കുട്ടികൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുക. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, 2-3 ദിവസം വെയിലില്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആ വെയിൽ വഴിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടിയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വെയിൽ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എണ്ണയിൽ മസാജ് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വയലൻസ് ഇല്ലാതെ, ഒരു അധികം പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ, ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അധികം ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ് കുട്ടി വളരുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ലോണം കുട്ടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരും. ഇൻഫാക്ട് ഒരു വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെൽത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരും, ന്യൂട്രീഷനിൽ പ്രോബ്ലം വരും. ഇതാണ് ജനറലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇത് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യം. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ ഈ ചുമ, പനി, തുമ്മൽ എന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേച്ചറുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്. എന്താ പറയാ, ബോഡിയുടെ ക്ലീനിങ്ങിനുള്ള നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ് ഈ പനി, തുമ്മൽ, ഫീവർ എല്ലാം. അപ്പം ഈ റണ്ണിങ് നോസ് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള വൈറസിനെ പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്രീഷനാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് റണ്ണിങ് നോസിൽ കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് പേടിച്ച് പിള്ളേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എഴുതി തരുന്നത് പാരസെറ്റമോളും ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻസും നേസൽ ഡ്രോപ്സും. അതുകൊണ്ട് എന്താകുന്നു, ഈ സെക്രീഷൻ എല്ലാം നിന്നു പോകുന്നു, മൂക്കെല്ലാം ഡ്രൈ ആയി, എല്ലാം റണ്ണിങ് നോസ് ഒക്കെ മാറി. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വൈറൽ ലോഡ് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ഇരട്ടിയും പല ഇരട്ടിയായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ആവുമ്പം ഇൻഫാക്ട് അതൊരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഒരു മരുന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്, ഒരു അപകടകരമാണ് ആ സമയത്ത് പാരസിറ്റമോളും ആന്റിഹിസ്റ്റമീൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആ സെക്രീഷൻ പുറത്ത് വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ശ്വാസകോശം ക്ലീൻ ആവണം. അതാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. മാക്സിമം പിന്നെ പനി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവൽഷൻസ്, ഫിറ്റ്സ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ, അതൊക്കെ 103 അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് മേലെ പോയാൽ മാത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് കോൾഡ് പ്രസ്, ബേസിക്കലി തണുത്ത വെള്ളം വെച്ച് ഉള്ള തുണി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക ചെറിയ പിള്ളേർക്ക്. പിന്നെ അമ്മയുടെ 6 മാസം താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുക. ഇത് മാത്രം മതി ഒരു കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ. കുറച്ചും കൂടെ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും സൂപ്പും എല്ലാം കൊടുക്കാം, ചുടുവെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മാത്രം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മതി. വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കേസാണ്, ചെറിയ കൊച്ച് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻഡ് ആണ്, വളരെ വീക്കായ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കും കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ആ ലെവലിലേക്ക് എന്താ പറയാ, വളരെ വീക്കായ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മാത്രം അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് പോകണം. സോ അതാണ് ഡോക്ടറുടെ ആൻസർ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി വെരി clear answer and a very helpful answer for all of us. Thank you, doctor.